السلام عليكم ورحمة الله. معكم حمزة من أوتو تكنيشن. اليوم في عنا سيارة نيسان بترول. كان في والع عنده مسج الفور دي أو الفور ماتيك أو الفراويل. اللايت كان والع حق الهايت، الفور هايت والفور لو. فعندي المسج المعطيني عليها شفط اكتور و ABS OB سنجل. الحين المسج الاساسي هذا حق الموتور، لاني طفيت السياره ورديت شغلتها، فتحت السويتش لافحص المسج خازي، بس اول ما تمشي السياره تطلع على الطريق بولع برد المسج. من اول حلولها بدك تفحص الموتور واصله كهرباء ولا لا، بس في طريقه اسهل، وهو بدل تفحص الموتور وتشيك عويل الدبل، خلينا نعمل له كاليبريشن. روح على سبيشال فانكشن، روح ستار كاليبريشن. عشان نعمل له كاليبريشن لازم نشغل السيارة، بعدين نحط جي نيوترون، بعدين نعطيه ستار. كومبليت. هيك خلص اعطينا الكاليبريشن، اخذ الكاليبريشن. فبنشيك زي ما انتم شايفين اشتغل. حط فور لو، ايوه شبك. زي ما انتم شايفين امورها تمام. امورها تمام. اخذ الكاليبريشن. نرجع نروح نشوف، نعمل كود مسح الاخطاء. زي ما انتم شايفين اخطاء راحت على الفور او الفور باي فور او موتور الدبل.